All right, but sebenarnya several areas in Indonesia will be also rather cold. For instance, like in Makassar, we have also some specific higher land which is called Malino, if I'm not mistaken. It is higher land and it tends to be colder. Kadang lebih dingin di sana di Malino. Terus di Bandung juga Lembang area, Dingin. people say that it's very cold. Kemudian di Bogor juga katanya dingin. Tapi nggak tahu ya. Tiap saya ngunjungin tempat-tempat kayak gitu, saya nggak kedinginan. Mungkin karena I'm hot. Maybe. No, please say no. Maybe. Lirik aja, Bro Gani. Okay, tell us about your day today, Bro Gani. Like, how is it going today? How is everything? Everything's good. Hmm. I Like, what think. kind of activities did you have today? Uh, just work from home, so maybe Hmm. it's my lazy day. Okay. So, do you prefer to have work from home or work from office? uh, Work from office. Oh, why? People find work from home more convenient, but why it is different? Uh, I don't know. I just kind of boring when I'm work from home, so Hmm. it's definitely will be apa tuh namanya? Mhm. Will be good to see another people and share about everything to another people. Oh, so basically you're kind of sociable person. I mean, you really like Yes. socializing yourself. Hmm. Ah, but you do you have friends? Punya teman? I have friends, many friends. Oh, okay. Famous, yeah. I see, I Mm-mm. see, I see. I'm a All right. famous guy. Mm-mm. 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 Of course. Yeah. Mm. Mhm. Oke. Alright, teman-teman juga di sana kita sapa-sapa udah ada Bro Ade. Hello, good evening Bro Ade. Evening, bro Al. Okay, how's life today? Very well. Alright. Okay, I could heard that there's lots of noise right in your place. Like, is it you're having some kinds of student activity? Di sana siswa-siswa lagi aktif ya? Kayak kedengaran gitu. Free for 20 August of August Oh, preparation, I ceremony see. ceremony preparation. Wah, seru banget ya merayakan hari kemerdekaan walaupun masih diperbudak oleh cinta. Tapi kayak ya udahlah nggak ada salahnya. Alright, alright. So, like what kind of things they are preparing? Mereka lagi mempersiapkan apa? Bambu runcing gitu, mau kayak mengusir. Enggak ya? Persiapan lomba mungkin ya. Alright, alright. Oh iya, si Fitri juga itu lagi siap-siap sama teman-temannya. I see. Oke. Ya, kalau si Sumelati, halo si Sumelati, tell us about your day. Hari ini harinya gimana, sister? It's so. Ah, so there was nothing special happened today. No. I see. Okay. So sometimes it is something that I notice from you actually, like no matter what day it is, you would always put your smiley face. Like you don't have any problem in your life. Kayak kelihatan selalu happy, selalu bahagia gitu ya. Yeah. Alright, how do you keep this positivity? Kayak gimana sister menjaga positivity ini? You can uh uh affirmative for positive affirmative for your day if before you go Mhm. to activities. Mhm. And what do you say for to yourself? What kind of information? I'm healthy, I'm beauty, and I'm smart, I'm confident. Yeah, Okay. like this. Ah, I'm I smart, I'm think, bro, handsome. I'll try to teasing you, Mister What what Miss. what, what do you mean? I'm trying to tease like what? No. Mm-mm. I'm not teasing though. I mean, it is seriously like I mean, look at
Her, look at you, Bro Gani. You sometimes also look always happy, kayak kelihatan selalu bahagia gitu ya. Mm. Kayak Are you looking good. happy, bro? Yes, of course. Any problem you can share about that? No, everything Mm? is fine. Oh, are you sure? Mm, Mm? Mm-mm? mm, Why your face like that? Everything is fine though. Okay, nothing to complain. But something that I noticed actually from the pattern behavior of the society here, karena saya juga termasuk culture shock banget ya. Saya baru tinggal di Depok beberapa bulan dan ternyata orang-orang di sini tuh bangunnya pada pagi-pagi udah macet di mana-mana luar biasa kayak luar biasa orang-orang di Bodetabek. Pantasan orang-orang di sini tuh sukses semua. Kayak di saat yang lain masih tidur gitu ya. Wah, si Stefani udah bangun gitu, langsung yoga, terus dan segala macam. Tapi beda lah pokoknya teman-teman. Pattern behaviornya tuh kayak kompetisi di sini tuh tough banget. Pantasan orang-orang bilang Jakarta keras. Oke, alright. So, teman-teman kita langsung masuk ke tonight's topic discussion. Untuk malam hari ini kita punya topik yang berbeda. Hey, Sis Dice. Hello, Sis Dice. Where have you Oh, been? Dari mana aja, Sis Dice? I'm here. I see. Yeah, I can see you there now. Tapi kemarin-kemarin nggak kelihatan kemana. I can focus with this study because I'm so many I'm thinking. Oh, you've got overthinking. Nggak apa-apa. Saya nggak bakal gimana-gimana kok. Maksudnya nggak bakal macam-macam. Gak usah overthinking gitu. Like, I'm gonna be Yeah. okay. I Alright, want alright. to join the class if I can focus. I can Ah, focus to study study. okay. Then what leads you to overthinking actually? Apa yang bikin overthinking banget belakangan ini? So, as I have to tell you before I'm create a proposal. Oh ya, ya. Oh, for your master degree. Iya, benar. Yes, so I Semangat, can semangat, sister. focus. Thank you, Bro. Oke, kita doakan teman-teman semoga urusannya Sis Dice Amin, dilancarkan ya, nggak ada kendala, amin. Thank bisa you, cepat Bro. dapat gelarnya dan biar kita juga cepat makan-makan gitu. Ya. Amin. Oke, Iya. nanti eventnya diorganize sama Bro Gani, acara makan-makan ya. Just Oke, call me, okay? alright. Siap. Oke, teman-teman, kita bakal masuk ke tonight's topic discussion. As I said yesterday, as you had been notified that basically today we will be, tonight we will be having something quite different because we will be practicing the listening. As I said, basically when it comes to communication, basically communication takes to tango. Jadi makanya kita harus latihan listening juga. Kita langsung masuk ke PPT-nya, teman-teman. Ini udah share sound belum ya saya? Saya coba cek dulu. Dan by the way, anyway, Busway, suara saya jelas ya, teman-teman? Yeah, it's clear. Yes. Loud and clear. Oke. Oke. Kalau gitu teman-teman kita lihat di sini untuk today's goal-nya. Di sini we aim to understand listening and get used to learn from listening and also understanding the context of an audio. Yang artinya teman-teman. Kami bertujuan untuk mengerti Mhm. listening, mendengarkan, Oke. dan berusaha untuk mempelajari ketika mendengarkan, dan juga mengerti apa konteks dari suara itu. Alright. Yeah. That's The right. first one. Okay, basically when it comes to listening, it is actually enough if you can get to the context of an audio or the people say it or what your interlocutor say. Sebenarnya kalau kita bicara soal listening ya teman-teman, kita memahami konteksnya aja itu udah cukup. Jadi it doesn't necessarily have to be understanding the word by word, but if you could understand, if you could make it to understand word by word, so that's gonna be perfect. Jadi nggak harus kata per kata dipahami, nggak harus. Yang penting konteksnya udah paham aja udah cukup gitu ya. Ya, makanya teman-teman nggak perlu khawatir soal pronunciation atau grammar. Bahkan kalau kita lihat Singlish Singapore, mereka speaknya kayak gitu. Tapi kita bisa paham, bisa
paham maksudnya gitu ya. Dan di sini ada juga frase yang menarik teman-teman. Ada get used to. Get Kalau used to. teman-teman lihat di sini get used to, get itu artinya mendapatkan, use itu digunakan. Tapi kalau dia bertemu jadi satu frase gini, teman-teman, itu nanti artinya Terbiasa. terbiasa. That's right. Nah, let's say teman-teman mau bilang terbiasa. Saya ingin itu want to. Teman-teman mau bilang saya ingin terbiasa berbicara bahasa Inggris. Jadinya, I Want want get to used to I want speak to get English. to So, speak just speak I want to English. get used to speak English. okay, I want to get used to speak English. Nice. Saya ingin terbiasa tidur awal. I Want want to to get get want to used get to sleep early. early. sleep Early. early. Okay, sleep early. Nice. Saya ingin terbiasa makan makanan sehat. I I want want to I get want to I want to I get want to get healthy used food. Eat More healthy to food. healthy food. Okay, saya ingin Eat healthy food. terbiasa hidup tanpa uang suamimu. I want to get I used want to to get used Live to without live without get your used money your husband. money Without- husband. not Yeah. your using money your husband atau your Your husband's husband's money. Your husband Your money. husband's husband money. Husband money. money. Nah, Your kurang money. lebih seperti itu aja teman-teman untuk penggunaannya ya. Nah, kita lihat di sini juga nanti teman-teman mungkin kalau bisa ketemu sama kosakata baru, mungkin boleh Listen to dicatat nanti kalau first. waktunya kita Listen. cukup kita bahas gitu ya kosakata Listen. baru yang teman-teman dapatkan. Dan di sini teman-teman bakal disajikan sebuah audio nanti berjudul tentang My Weekend atau akhir pekan. Dan teman-teman nanti audionya kita bakal putar sebanyak 2 kali aja. Kalau 7 kali nanti dikira tawaf gitu ya. Jadi 2 kali teman-teman. Di putaran pertama teman-teman fokus saja mendengarkan like what is actually the listening about. Apa sih audio ini bercerita tentang apa teman-teman simak aja. Di sini ada audio berdurasi 40 hari. Kita coba dengarkan bareng-bareng guys. Oke. Banyak Ya kita 40 hari lama banget, bro. Oh, enggak. Ini sekitar beberapa menit aja. Kita coba cek suaranya dulu ya. Saya pengen cek suaranya. Kedengaran teman-teman? Enggak. Tidak, Oke. soalnya belum saya play. No. Oke, kita coba dengarkan. Cek suaranya. Kedengaran nggak? Belum reply. Udah. Chantal, what do you do on the weekend? Kedengaran? Kecil. Can you Terlalu up- kecil. Oke. can you up the Terlalu volume? kecil. Saya Ya. kasih besar kalau gitu ya. Saya gedein lagi. Ini udah I lebih gede nggak? Itu Udah maksudnya. Wah. Nah. udah gede. Bro, suaranya bro. Suaranya. Oh, suaranya. Nggak bawah. Kan Oke. gambar bro. Ini udah penuh ya teman-teman. Nih, udah penuh nih teman-teman. Coba. berapa tuh? Mungkin teman-teman butuh headset. Betul. Kalau mungkin pengen kedengaran lebih jelas bisa pakai headset atau speaker Bluetooth kali ya. Atau ini speaker kondangan gitu mungkin. Boleh yang gede banget itu. Nah, jadi Diamuk. teman-teman udah penuh banget soalnya. Oke, kalau gitu saya izin saya putar ya, teman-teman kita dengarkan bareng-bareng saya putar. Udah siap? Saya putar ya. Nah, keputar. Enggak kepalanya kali. Bukannya bro. Bukan HP-nya tolong. Kenapa bro muter-muter? That's the same what I'm thinking about. Jokes. Lucu nggak sih itu tadi? Banget, Iya. lucu banget kayaknya. Oke, teman-teman kalau gitu saya izin mute dulu sebentar ya teman-teman. Teman-teman simak aja. Kira-kira audio ini membahas tentang apa? Listening section begins now. Hey Chantal, what do you do on the weekend? On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Oh, what do you make? I like to make toast. All right. I often eat toast too. Do you put butter on your toast? I do. I put butter and jam. Ooh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Yeah, on the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast, but I eat cereal during the week.
What else do you do on the weekend? Let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and make my bed. What about you? I also clean my house. I clean my rooms. I vacuum. I wash the windows. I wash the dishes. I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, I have fun. And what do you do for fun? I go to the park. I play sports. I play soccer at the park. Sometimes I ride my bike. Sometimes I go hiking. I do lots on Sunday. On Sunday, I relax. I don't study. I don't work. And I don't clean my house. Nice. What do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals or visit new cities, and we eat a lot of really good food. Oh, that sounds fun. Yes, actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? I love camping. I love the outdoors. I go hiking often. Oh, me too. Oh, that's cool. What about Sunday evening? Oh, Sunday evening, I relax. I cook a big dinner and I listen to music, and sometimes I read my book. But often I go to sleep very early on Sunday. Oh, wow. And you? Well, on Sunday, I don't cook. I usually order food. I order pizza, or maybe I eat at a restaurant. And then later in the evening, on Sunday, I always watch TV. So my favorite TV show is on Sunday night. And what's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Billions? Yeah, it's about money and power in New York. It's very interesting. Nice. Maybe I should watch it. Oh, you should, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can see it. Okay. Okay, so that's the short audio that we have played together, guys. Based on this short audio, what did you get? Apa yang teman-teman dengarkan? Kira-kira apa sih yang mereka bahas dari audio ini? Kegiatan mereka di akhir pekan. Activity. Sekitar Aktivitas selama hari Sabtu, Minggu. Okay. Sunday. All right. Weekend. Then, like, what kind of activities do they have? Mereka aktivitasnya ngapain sih di weekend, akhir pekan? Masak, Okay, cooking. What else? bakar roti, buat sarapan, Right. bersihkan rumah, Okay. olahraga, Clean Bersihkan right. rumah. Going fishing, Okay. watching television, Watching television. All right. Hiking. Okay. hiking, Camping. Camping. Okay. All With right. friends. Okay. Meeting of friends and so on. Dinner. All right. Listen to music. Listening read to a book. music, watching movie, dan sebagainya ya. Iya. Banyak ya teman-teman untuk kegiatannya. Nah, teman-teman coba dengarkan sekali lagi. Di sini teman-teman nanti teman-teman ada skrip, kita bakal latihan-latihan sedikit ya. Teman-teman coba dengarkan, sambil dengarkan coba isi beberapa bagian-bagian yang kosong ini. Nah, nanti di sini teman-teman bakal lihat ada skripnya. Jadi percakapan tadi teman-teman ada skripnya, dan di skrip ini ada beberapa bagian yang kosong, teman-teman nanti isi. Jadi teman-teman mungkin membutuhkan stationery ya, atau alat tulis untuk menulis jawaban nanti. Ya, boleh nulis di buku, boleh nulis di HP juga nggak masalah. Yang penting teman-teman punya tempat untuk menulis gitu. Nanti teman-teman sambil kita play audionya, teman-teman isi bagian titik-titik yang blank ini, yang kosong sesuai dengan apa yang si ini bicarakan, Todd dan Chantal bilang ya. Oke, teman-teman udah siap? belum. Oke, iya silakan. Boleh. Siapkan buku boleh.
Tapi katanya kalau orang-orang dulu tuh mereka menulisnya tuh nggak pakai orang-orang dulu katanya mereka nulisnya pakai batu. Emang iya? Bro, can I see the question? Oke, untuk pertanyaannya nanti sambil kita play, kita lihat. Nanti ditunjukkan Bro Gani. Alright. Udah siap sekarang? Okay, thank you. Udah ya. Oke, teman-teman sambil mengerjakan, sambil mendengarkan. Let's get started. Saya izin mute lagi sebentar, teman-teman. Sorry. Let's go. Hey Chantal, what do you do on the weekend? On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Oh, what do you make? I like to make toast. All right. I often eat toast too. Do you put butter on your toast? I do. I put butter and jam. Ooh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Yeah, on the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast, but I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and make my bed. What about you? I also clean my house. I clean my rooms. I vacuum. I wash the windows. I wash the dishes. I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, I have fun. And what do you do for fun? I go to the park. I play sports. I play soccer at the park. Sometimes I ride my bike. Sometimes I go hiking. I do lots on Sunday. On Sunday, I relax. I don't study. I don't work. And I don't clean my house. Nice. What do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals or visit new cities, and we eat a lot of really good food. Oh, that sounds fun. Yes. Actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? I love camping. I love the outdoors. I go hiking often. Oh, me too. Oh, that's cool. What about Sunday evening? Oh, Sunday evening, I relax. I cook a big dinner and I listen to music and sometimes I read my book. But often I go to sleep very early on Sunday. Oh, wow. And you? Well, on Sunday, I don't cook. I usually order food. I order pizza, or maybe I eat at a restaurant. And then later in the evening, on Sunday, I always watch TV. So my favorite TV show is on Sunday night. And what's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Billions? Yeah, it's about money and power in New York. It's very interesting. Nice. Maybe I should watch it. Oh, you should, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can see it. Okay. All right, guys. So that was the audio that we played twice. Yang udah kita putar 2 kali ya. Dari audio tersebut kita lihat apa sih jawaban yang teman-teman sudah dapatkan dari beberapa pertanyaan yang kita miliki di sini. Kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama, nomor 1, kira-kira apa jawabannya? Weekend. Okay. What about number 2? Nomor 2? Toast. What is toast? Apa itu toast? Roti panggang. Roti Roti panggang. panggang. Okay. Next, number 3. Oven. Okay. Number Love. 4. Jam. What is Jam. jam? Selai. Selai. Okay. Number 5. Make my bed.
This make my bed. Rapiin kasur. Oke, merapikan tempat tidur. Next, number 6. Vacuum. Number 7. Vacuum. Wash Wash the dishes. What is wash the dishes? Cuci piring. Okay, number 8. Outdoor. Okay, number 9. Order. Okay, number 10. Interesting. Interesting. Oke, interesting. Alright, kalau gitu teman-teman silakan periksa jawaban teman-teman. Di sini kita udah ada kunci jawabannya. Diperiksakan sejujur-jujurnya ya. Kalau salah ya salahkan, kalau benar ya benerin. Oke, ini dia teman-teman untuk kunci jawabannya. Nomor 1 jawabannya adalah the weekend. Kalau teman-teman gak ada the-nya nggak apa-apa, salahin aja. Oke. Number 2 toast, number 3 often. Jadi bukan often ya. Kalau ada yang jawab OVEN udah pasti salah. Next, number 5 make my bed. Sorry, number 4 jam. Number 5 make my bed. Number 6 vacuum. Yang double U-nya bukan C dan tidak ada E-nya. Kalau ada salah dalam penulisan, salahin aja. Number 7 wash the dishes. Number 8 outdoors. Kalau nggak ada S-nya nggak apa-apa, salahin aja. Number 9 order. Number 10 interesting. Silakan diperiksa. Oke, teman-teman kita lihat hasilnya. Ada yang benar semua? Oh nggak ada bro, kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wah. Salah 3. Oke, yang salah 1? Salah 1? Gak ada, oke. Oh, Sis Melati, salahnya di mana Sis Melati? Salah 1. Vakum. Kenapa vacuumnya? Nggak double U. Oke. Alright, yang salah 2, salah 2. Oh, Bro Gani, di mana salahnya Bro Gani? I missed the third. Third question. I missed the. I missed the. No, I missed the voice because the internet is unstable. Oh, Then I see. vacuum. I see. Alright, what about yang salah 2? Sorry, salah 3. Oh, Sis Dai salah 2 juga ya. Oke. Yang salah 3, Jawa Tengah, salah 3. Gak ada. Salah 4. Me. Oh, di mana salahnya, Sister? Number 6. Number 6. Kenapa? Yes. Tadi kurang fokus tadi di situ. I see. Terus di mana lagi? Terus 7. 7, oke. Terus? 3. Number 3, oke. Terus? Berapa lagi? 6 and 8. 8, alright. Yes. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang salah 5, 50-50. I'm free. Oh, Sis Dica 3 ya, salah 3 tadi. Alright, yang salah 6, benar 4? Oke, nggak ada. Salah 7, benar 3? Nggak ada. Salah 8, benar 2? Nggak ada. Benar 1. Yang salah semua? Yang nggak ngerjain sama sekali? Ah, bagus. Bagus. Terus aja ya. Alright. Oke. Nah, teman-teman, ini dia untuk listening. Sebenarnya nanti untuk praktiknya, kalau teman-teman pengen praktek lebih banyak, nanti saya punya rekomendasi ya. Tapi mungkin kita juga bisa dengarkan dari rekomendasi teman-teman yang lain. Karena setelah ini kita bakal masuk ke breakout room bercerita tentang metode-metode yang teman-teman yang lainnya gunakan untuk melatih kekuatannya. Seperti yang teman-teman udah disampaikan, teman-teman bakal diminta untuk bercerita tentang 4 skill dalam bahasa Inggris. Yang mana kekuatannya, mulai dari kelemahan dulu, alasannya kenapa, kekuatannya di mana, alasannya kenapa, dan metode yang teman-teman gunakan untuk melatih kekuatan tersebut. Oke, kita bakal masuk ke breakout room. Silakan teman-teman nyalakan kamera, saling bertukar metode. Have a nice practice everyone. Bye-bye. Silakan bergabung.
Hi, guys. Welcome back to the main session. So, all right, we were just talking about the weaknesses and strengths of ours in English. Well, basically, guys, we can agree. I mean, we're on the same page in this case that finding speaking as the most challenging skills. Even some of you find it like reading as the most challenging skill, or writing. Actually speaking mostly will be the most challenging skills, because when we want to speak, when we try to compose the sentence in our hand, it tends to take some time to process every single thing that we want to say. Not to mention, we also have to understand like what kind of tense or grammatical rules that we can apply and this kind of things that we are about to express. Jadi benar-benar kompleks banget gitu ya, kayak banyak hal yang harus dilakukan ketika pengen speaking. Makanya kayak PR banget gitu ya beberapa. Nah, tadi juga beberapa teman-teman mungkin bertanya-tanya kayak gimana sih caranya untuk meningkatkan beberapa skill ini. Specifically kayak speaking, gimana sih caranya untuk ningkatin speaking, apalagi kayak teman-teman yang ngerasa kurang di pelafalan ataupun kurang kosakata ataupun kurang di grammar. Sebenarnya kalau menurut saya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan um, nambah kosakata, you can basically try to leverage the use of your smartphone. Teman-teman bisa memanfaatkan penggunaan dari smartphone teman-teman dengan menggunakan beberapa aplikasi. Misalnya kalau teman-teman kekurangan kosakata bisa pakai aplikasi Duolingo. Have you guys ever used that application? Pernah pakai? I still use it. That's No, very good, right? never. It's very good application actually to enlarge vocabularies, untuk menambah kosakata dan belajar susunan kata. Bisa pakai Duolingo, teman-teman. Is it Is like it you on use yeah, on sorry? smartphone or on laptop? It is actually available in App Store. Oh, okay. Mhm. Oh, Yeah, what Play the Store name? or App Store. Apps? Duolingo. Duolingo. Yes, Duo Duolingo. Lingo. Yes, Duolingo. How It's to very speak a good pronoun. application to enlarge your vocabularies. Saya Thank juga you. waktu belajar bahasa Spanyol pakainya Duolingo gitu. Iya, memang ada kok. Betul. Banyak bahasa kayak gitu Banyak ya. bahasa. Como te Tapi kalau llamas? Me llamo Aldino. Para go disponible ante de Korea saya. Banyak lagi bahasa-bahasa lainnya. Bisa untuk nambah kosakata pakai Duolingo tuh bagus banget. Kalau teman-teman PR-nya ternyata ada di pelafalan kayak pronunciation, basically you can also try to install applications called Speak with Elsa. Ada yang pernah pakai? Pakai juga. Nah, itu bagus untuk Iya, latihan itu bagus banget. pelafalan. Apa Soalnya itu? waktu Speak with Elsa. Ada atau Elsa Speak ntar. Iya, Elsa Speak. Nah, jadi itu bis. Nah, itu si Nah, Stefani. pernah. Itu bagus banget aplikasinya karena waktu saya belajar pronunciation di posisi itu, saya udah paham basic pronunciation mulai dari word stress dan segala macam. Ternyata ada di Speak with Elsa tuh diajarin juga word stress kayak penekanan kosakata. Misalnya berbeda penekanan bisa berbeda maknanya. Misalnya contoh content. Content itu artinya puas, tapi kalau content, nah padahal katanya sama, tapi berbeda stress, berbeda penekanan tuh maknanya bisa beda. Content artinya ya konten, tapi kalau content itu artinya puas. I'm not quite content with my progress. Saya nggak terlalu puas sama progress saya. Itu di with Elsa bagus. Kalau teman-teman misalnya pengen latihan dari kayak listening juga, kayak misalnya lemah di listening, kemudian teman-teman pengen latihan yang seru, ada topik yang beragam, kemudian ada skripnya, kemudian ada soal-soalnya, teman-teman bisa pakai aplikasi namanya British Council Podcast. Nah, ini buat Bro Gani suka dengar podcast, bisa juga pakai ini nih. Sebenarnya Oh, walaupun British namanya British Council. Council, ya walaupun namanya British Council, sebenarnya untuk topiknya itu sama dia teman-teman kayak Spotify gitu ya. Jadi mereka rekaman bawa beberapa topik tertentu, kemudian dikasih skripnya gitu. Habis itu ada soal-soalnya. Nah, Is it jadi available on Spotify? no, it is actually on App Store because it is different application. Oh, okay. Aplikasi yang berbeda. Jadi dia emang satu aplikasi dan isinya tuh kayak beberapa podcast dengan beragam topik. Mungkin juga ada yang berkenaan dengan kerjaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambil dengarkan podcastnya, ada skripnya juga. Bisa nambah kosakata juga. Jadi bagus Aplikasi banget. semua ya, Bro ya. Ya, British Council Podcast.
Nah, kalau teman-teman pengen misalnya praktek gitu ya, tapi nggak ada teman praktek, teman-teman bisa praktek sama AI. Pakai aplikasi namanya ChatGPT bisa. ChatGPT bisa. Tapi Ya, kalau seperti speaking, Tapi itu berbayar, kan? oh Oh iya, iya, berbayar yang itu ChatGPT. speaking, tapi speaking. Speaking. Oh, that's Ada very sama cool. yang stimuler itu lumayan bagus buat conversation kalau itu. Stimuler. Ah, that's very good. I don't know that. Stimuler tuh teman-teman bisa juga pakai. Kalau saya pernah nyoba AI juga namanya Praktika. We speak with sama kayak AI juga, kayak avatar-avatar gitu, kayak avatarnya Brogani sama si Stefani. Dan itu dia suka itu ya, suka ngoreksi juga misalnya ada kesalahan teman-teman. Misalnya, oh akidah kamu salah nih, kamu harus munasabah. Bukan, koreksinya dia kayak misalnya kayak grammarnya gitu ya. Jauh banget. Dan masih beberapa hal lagi. Itu teman-teman bisa gunakan juga Praktika. I really like using that. Kalau teman-teman misalnya pengen juga praktik ya lebih bagus teman-teman gabung aja di kanalnya Speaking Partner gitu ya. Speaking Partner channel on Discord. Ada yang udah gabung untuk Udah. Discord I kita? do. Alright, udah sering praktik di sana. Yap. Oke, nah jadi teman-teman bisa pakai Discord juga. Nah, jadi banyak banget aplikasi yang teman-teman bisa gunakan untuk praktek gitu ya. So basically, if you really want something, you must find a way. But if you don't, you must find an excuse. Kalau beneran pengen improve, pengen akan sesuatu tuh pasti ada aja jalannya gitu ya. Banyak metode, ada aja jalannya. Tapi kalau setengah-setengah, ada aja alasannya ya. Jadi teman-teman tetap latihan dengan berbagai metode yang teman-teman bisa gunakan. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau gitu kita cukupkan dan untuk topik besok teman-teman siapkan diri teman-teman. Besok kita akan bahas tentang problem solving. Teman-teman bakal diberikan sebuah masalah ya. Walaupun dari raut wajahnya udah kelihatan punya banyak masalah gitu kayak. Doa. Bro. Ya, Sis Dice. My question, if we next to level 2, if it is used to my teacher. Oh, enggak, nanti partnernya beda ya kalau di level 2 teman-teman. Biar teman-teman gak bosan sama Aldino mulu, bro Aldino mulu kayak. Masih banyak teman-teman nanti bisa belajar dengan teman-teman yang lain. Banyak ilmu yang teman-teman dapat dari perspektif baru, orang-orang baru gitu ya. So, But jangan takut. the Berarti same harus berpisah same dengan topic. Bro Ala di sini. Wah, berarti berpisah di sini aja gitu. Kayaknya saya Is udah it- nyaman deh. Bro Al, Waduh, waduh, waduh. kayaknya saya Waduh, udah waduh. nyaman deh. Kayaknya enggak. Waduh. Oh deh. Waduh. Bro Al nggak ngajar dia gitu. Yang kedua. Oke. Berarti I nggak think we'll ketemu be miss lagi you. sama Bro Al. Oh, tokot. Enggak, teman-teman nanti bakal masuk speak up basic 2. Basic 2 nanti juga pastinya seru kok. Teman-teman jangan khawatir ya. Indonesia ada 270 juta populasi dan speaking partner sudah memilih 80 yang terbaik. Jadi teman-teman jangan khawatir, pasti seru lah pokoknya. Iya, About jadi bro, sorry. Question about the topic. Is it the same topic or? no, of course, it's a little bit different. So basically, it's still in a basic level, but it is not that hard though. So you don't really need to worry about that. Teman-teman, untuk topiknya masih level basic ya, namanya basic. Ya, it's slightly different, tapi nggak susah ya, nggak langsung jauh gitu ya, nggak. Bakal misalnya kayak ini kita bahas tentang sekolah, pengalaman. Nanti di basic tuh teman-teman membahas tentang Pitagoras, kemudian filsafat gitu kayak filsafat hukum yang diangkat. Ya, Kayak aljabar kenapa sih lagi. Ya. Mores yang berkembang, Mores Kalkulus boleh tuh kalkulus. Nah, Mores yang berkembang di masyarakat tuh gimana sih untuk norma-norma yang berlaku, gimana penerapan dalam pencegahan perubahan pergeseran budaya gitu. Nah, mungkin begitu. Jadi bukan English course lagi ya? Soalnya kita suruh bikin jurnal ya. Enggak. Just kidding. Nanti teman-teman bakal Oke. tetap basic kok, masih level-level basic. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, itu teman-teman silakan lanjut ya. Kita masih ada 1 minggu juga, jadi teman-teman masih bisa konsultasi berkenaan dengan program yang teman-teman pengen ambil, jadwal di admin kita nantinya. Oke, dan untuk topik besok kita akan membahas problem solving. Teman-teman bakal diberi sebuah masalah. Ada 5 masalah, teman-teman pilih salah satu dari masalah tersebut. Berikan solusi terbaik menurut pandangan teman-teman tentang masalah tersebut. Apa sih solusi terbaiknya?
Oke, kita ketemu lagi besok, guys. Thank you so much for today's participation. The last I say, it's Aldino, the most handsome person in this universe. Back to you. Hasta la vista, speaking partner. We are the best partner. Sampai tersedak Bro Gani. Bye bye guys. Okay, bye bye. Thank you. Sorry, Bye. everyone. Thank you.